Hi guys, Assalamu alaikum. So sannan ku aiki ya kuke. So kamar yadda kuka sani wannan shine course na part 2 wanda insha Allah zan yi guiding naku step by step yadda za ku fara yin trading da wannan strategy na smart money concept. So already jiya na muku explanation akan wannan strategy and then na muku bayani akan benefit na shi. So in Allah yadda a yau za mu ci gaba da wannan course in Allah yadda. So kamar yadda kuke gani za mu gashi na smart money concept gashi nan the blueprint to trade like banks. So jiya na muku wannan explanation din. Idan muka duba yau za mu fara bayani like tun daga basics har da wasu abubuwa da wasu daga cikin ku suka sani shine yau za mu fara bayani akan technical analysis. So kamar yadda kuke gani normal kusan me ake nufi da technical analysis. Technical analysis yana ɗaya daga cikin analysis wanda ake using da shi wajen duba wannan market din. Let's say zaka je ka analyzing market din kaga me wannan market din za ta yi. Market din nan za ta yi buy ne kamar yadda kuke gani ko kuma wannan market din za ta yi sell ne. So do kamar yadda kuka sani wannan financial market din ana bi ne ana buy and sell ne. Idan ka je kai predicting asset din da zaka yi trading zai yi off ne zaka yi buy. Idan kuma ka je kai predicting asset din da zaka yi trading zai yi down ne so zaka yi sell. So shine abin da ake a wannan market din. So idan ka yi wannan technical analysis din nan shine abin zai taimaka maka. So in Allah yadda a yau a cikin wannan course din in Allah yadda zan muku bayani like zan ƙara muku explanation akan basics na technical analysis. Duk da idan kuka duba wannan channel din ma kusan na yi video sosai gaskiya akan technical analysis. So amma saboda wannan course din like shi daban ne shi yasa dole zan yi ƙoƙari dan ƙara muku explanation akan wasu abubuwa. So kar ku manta dai ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright, kamar yadda kuke gani na gaya muku wanda suke sponsoring wannan course din su ne Next. So Next na ɗaya daga cikin the best pro-farm a pro-farm industry. So da muku explanation akan pro-farm. Pro-farm like wani kamfani ne wanda za su baka any amount of money da kake needing za ka dinga yin trading kuma kana ɗaukar 90% off. So kamar yadda kuke gani yanzu a kalan wa'innan pro-farm ɗin so gaskiya Next na ɗaya daga cikin the best one. Tana ɗaya daga cikin the best one wanda like yanzu ya kamata a ce mutum ya amfani da ita. Kuma jiya na ga wasu mun comment like mutum zai iya using da wannan Next in wajen trading crypto. Yes, za ka iya amfani da Next wajen yin trading crypto and then kuma za ka iya amfani da ita wajen yin trading forex da kuma indices da kuma futures. Like akwai different market wanda gaskiya ana iya amfani da Next wajen yin trading. So kamar yadda kuke gani jiya duka na muku yan explanation wannan Next wana tana ɗaya daga cikin the best pro-farm a pro-farm industry wanda idan muka ga daga nan akwai almost 195 country wanda suke using da wannan pro-farm din sannan an yi payout almost 95 million sannan payout nasu kuma idan kai baya wuce 5 hours sannan for now kuma still suna da funded traders up to 79k. So kamar yadda kuke gani so za mu duba daga nan za ku ga information na akan like profit nasu duk phase 1 ka wuce za baka 50% phase 2 maka and then gashi nan no time limit idan kai passing duka phase sannan gashi nan balance abin nan drawdown din based on balance sannan za ka iya amfani da ita MT5 ko MT4 ko kuma C traders nan. So za ku gani gashi nan. So idan muka duba mu ga wannan shine ne tsarin account na suna da account tun daga kan mai 6k har zuwa mai 200k. So ya kamata ku sani wannan pro-farm ne wanda gaskiya suna da kyau sannan kuma za mu ga suna da abin nan kala-kala account kala-kala akwai wannan Stellar challenge nan akwai wannan evaluation nan akwai expert akwai Stellar light challenge. So duka gashi nan suna da package kala-kala mutum zai yi selecting wanda yake so. So idan kana so ka fara amfani da wannan pro-farm din ka duba kasan wannan bidiyon link din farko za ka gani Next zai ka amfani da shi domin za ka samu discount idan ka je ka sai account a wannan pro-farm din. Sannan kuma insha Allah a cikin wannan bidiyon course nan da zan yi kokari zan muku bayani in Allah yadda kalan yadda mutum zai yi passing pro-farm in Allah yadda ko da a zuwa ƙarshe ne. So ku manta dai ku danna mun like a wannan bidiyon sannan ku danna subscribe a wannan channel din. So yanzu idan muka duba daga nan yanzu na shigo cikin trading view. So trading view shine the best charting platform wanda zaka dinga amfani da shi wajen analyzing wannan financial market nan kowane kalan market kake trading either forex market, stock market, indices, futures like kowane kalan market kake trading. Trading view for now shine the best charting platform wanda zaka dinga amfani da shi wajen yin technical analysis. So abin da zaka je Play Store ko App Store sai ka je ka yi downloading trading view. Idan kuma ba za ka yi downloading application din ba so za ka iya zuwa browser kamar yadda na shiga yanzu sai ka yi searching tradingview.com. So after ka yi searching tradingview.com zai buɗe baka haka. Za mu ga daga nan ga inda aka rubuta get started so za ka clicking get started domin ka je ka yi sign off account ɗinka ka je ka sa email and then ka sa password. So wannan software wanda complete din wannan software free ne sai dai idan kana so ne kawai za ka yi upgrading. So amma wannan software complete za ka yi amfani da ita free ne ba tare da ka biya ko sisi ba. So yanzu abin da zan yi clicking nan products sai yanzu da nan super chat. So kamar yadda kuke gani gashi za ku ga gashi nan super chat. So za mu ga yadda cikin trading view ne yake so za mu ga gashi ya buɗe min. So za ku ga chat nan. So amma da buƙatan kaɗan editing yanda
cikin wannan trading view din yake. So abu na farko da zaka fara yi kai deciding wani kalan market ne kai kake so kai trading. Idan crypto market ne so kai selecting EIPS and crypto. Idan forex market ne kai selecting EIPS and forex. Idan indices ne kai selecting EIPS and indices. Idan ma stock ne haka, idan ma futures ne haka. So kowane market ne like kai selecting EIPS din da zaka trading on market ne. Kaka ce komai da komai zaka dinga trading. So idan maybe kuma zaka hada forex ne da crypto ko kuma forex da indices ko futures, so wannan maybe kai ka san yadda zaka yi kayan ka. So shine kai, amma as a beginner gaskiya kar kai confuse din kanka, kai selecting abu kadan ka fara amfani da su. Dimo ka kware sai ka zo ka ƙara wasu, shine gaskiya. Idan kuma ka san normal ka iya trading, so wannan baka da problem. So kamar yadda muke yin da kana yanzu gashi na buɗe chart, abin da zan fara yi na farko zan zo in fara duba nan. So zan ciccira abubuwa wanda for example nan ga indices, bara na remove din wannan indices din. So S&P 500, Nasdaq, US 30 gas nan duka sai na bar wannan kawai DXY. So zan bar DXY domin zai dan mana amfani wajen yin wannan class din. So ga wannan stock, duka zan cire wannan stock din, gashi na Apple, Tesla, Netflix, duka zan cire. Sai ga futures na shi ma zan cire su, ga wannan crude oil, ga gold, ga silver, duka zan cire su. Sai ga forex, so forex shi ma zan cire su na forex na, and then sai na bar euro USD, sai na bar GBP USD, sai na cire wannan USD JPY na, sai yanzu crypto. So crypto shi ma zan cire shi, kun gani, zan cire Bitcoin, cire BT, zan cire BTC, ETH, duka zan cire su. So abin da yasa na cire su saboda bana so ne confuse na ku ne, kun gani. So kai yanzu idan crypto kake trading, ka selecting EIP din da kake trading na crypto. Idan forex ne ma haka, idan stock ne ma haka, idan indices ne haka. So amma muna class ne, so bayan da ra'ayi duka na bar su haka. Na bar guda biyu ne kawai anan. Wayannan abubuwan da na bari guda biyu ne ake trading. Wannan DXY ne kamar yadda kuka sani, US dollar index. Kun san ba a yin trading DXY, so amma ana trading euro USD, ma'ana euro dollar kenan, and then ana trading GBP USD, ma'ana pound da USD kenan. So wannan guda biyun su ne ake trading na. So yanzu zan yi clicking kan DXY, za mu ga chart din DXY nan. So kusan ba a yin trading DXY. So sannan ga euro nan, kusan ana trading euro, and then ga GBP nan, kusan ana trading na shi ba. Yawa, so bayan ka yaka za ka iya zuwa kai clicking nan plus nan domin ka yi wannan watchlist naka. So kamar yadda kuke ni gashi nan ka yi watchlist naka. So yanzu abin da ya rage maka next, sai ka zo ka dan editing cikin nan wajen chart din naka, ka gane ba, za ka zo kai customize na shi. So abu na farko za ku ga da kana akwai wannan graph nan. So as a smart money trader maybe ka ga dama za ka iya remove na shi. So amma yana da amfani domin sometimes za ka iya ganin nan volume ne, za ka iya ganin volume na trading, za ka iya amfani da shi haka. So amma mu yanzu bara mu cire shi. Kamar yadda kuke ni gashi nan chart din ya dawo, gashi nan plain na kamar yadda kuke ni, like ba wani abu a kasan shi haka. So bayan na cire shi, so zan nuna muku time frame da zamu yi amfani da su a wannan course tun daga farkon shi har karshen shi. Zan muku selecting time frame da zamu yi amfani da shi, kuma zamu yi amfani da time frame ne based on strategy mutum, saboda mu zamu yi amfani da like day trading ne. Kun sani akwai day trading, akwai scalper, akwai swing trading. So amma mu zamu yi wannan class ne based on day trading. Na san yawanci day traders sun fi yawa, so ko kuma intraday trader duka. So kamar yadda kuke ni gashi na bashi. So abu na farko zan fara yi, abu na farko maybe zan zo na fara duba nan inda aka rubuta day time frame kenan, sai na zo na clicking. So na farko zan yi adding daily time frame, zan yi adding 4-hour time frame, zan yi adding kuma like 1-hour time frame, sannan zan dawo zan yi adding 15-minute time frame, zan yi adding 5-minute time frame. So kamar yadda kuka sani time frame, muna time frame kala uku ne. Muna time frame kala uku, muna da higher time frame, muna da lower time frame, and then muna da micro time frame. So shine time frame da muke da su kala uku. So anan duka na riga na sa higher time frame ina, and then na sa lower time frame ina, sannan kuma na sa micro time frame ina. So duka na riga na adding nasu anan wajen. So normal kamar yadda kuke gani wannan shine Japanese candlestick. For now muna using da shine wajen analyzing wannan financial market din nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan. So normal kamar yadda kuke gani yanzu kawai ana amfani da Japanese candlestick ne wajen yin analyzing wannan financial market din nan. Mostly traders sun fi amfani da shi. So shine kamar yadda kuke gani, za ku gan shi wannan shine chart din nan, domin shi zai baka dama ka ga duk wani data na wannan market din. Kamar yadda kuke gani kowane candle gashi nan, akwai bullish candle, akwai bearish candle. So abin da zaka yi next kuma zaka yi adding wasu tools da zaka yi amfani da su. Zaka zo ka duba da kanan gefe, idan ka zo ka duba sai ka adding nan farko, ka adding wannan cross nan idan kana son shi, and then sai ka dawo nan na biyu ka adding trend line. Yawa, anan kawai trend line kawai zaka adding, sai ka dawo nan kuma ka adding like maybe Fibonacci. Zaka dinga yin da Fibonacci sosai. So zaka yi amfani da Fibonacci, sai ka zo nan kuma na ƙasa, shi kuma nan ba wani abu da zaka adding, sai ka dawo na biyar sai ka adding long and short position. Yes, so shi kuma shi kenan abin da zaka adding. Sai ka dawo nan kuma wajen nan sai ka adding wannan brush, ka adding highlights din nan, sai ka adding wannan rectangle din nan, ko sai ka adding path. Yes, shi kenan. Sai ka dawo nan ƙasa kuma wajen text, sai ka adding sai ka adding text. Idan ka adding text, so yana tunanin su kenan abubuwan da zaka adding. Zaka fara using da iya wa'annan sun ishe ka. Duk wani abu da zaka iya wa'annan
suna tunanin sun ishe ka, ga tools ɗin idan ka adding nasu. So da muka duba daga nan yanzu like na ce bari dan muku bayani akan basics na technical analysis, duk da na san yawanci mutane sun riga sun sani, so an bari muku explanation before mu shiga cikin wannan course na smart money sosai. So kamar yadda kuka sani na ga muku wannan sune chart din da muke ce mai candlestick, kuma shine muke ce mai Japanese candlestick, wanda akwai wani wanda muke ce mai Hammer Mona Lisa, shine like ake ce mai the father of candlestick. So shine creating wannan candlestick din nan. So wannan candlestick din nan kowane candle kamar yadda kuke ni muna da candle guda biyu ne. Na farko zamu ga akwai wannan green din nan, wannan green din shine muke ce mai bullish candle, and then na biyu kuma zamu ga akwai wannan red din nan, shi kuma wannan red din shi kuma shine muke ce mai bearish candle. So kowane candle yana nan ne based on time frame, kowane candle yana nan ne based on time frame din da kai amfani da shi. For example yanzu idan muka duba da kanan sun maga time frame namu nan da muka adding nasu, kun ga yanzu ina kan daily time frame ne. So akan daily time frame din da nake, so yana nuna baka cewa duk candlestick guda daya nan, duk one candle yana matsayin daily kenan, ma'ana yana fitowa ya closing ne within 24 hours sai wani kuma ya fito. So yanzu da a ce da shi 4 hour, still duk one candle yana matsayin 4 hour ne, yana fitowa ne ya closing within 4 hour. Da kuma zan mai da shi 1 hour shi ma haka ne, duk one candle yana often ne closing within 1 hour. So kai wannan candlestick na complete suna tafiya ne based on time frame, yanzu for example da ci zan dawo nan karshe za ku gani, za mu ga yanzu ga wani candle nan, kun ga wani candle nan, wannan red candle nan. So wannan red candle nan za mu ga yanzu idan muka duba da kanan gefe ga wajen almost 7 hour ya rage, yanda wannan 7 hour din ya rage, da wannan 7 hour din nan ya kare, so wannan candle nan zai closing, dima wannan candle nan ya yi closing, wani kuma zai fito, maybe red ya fito ko kuma green ya fito. So shine, so amma kowane candle anan yana fitowa ne based on time frame. Yanzu ina kan daily time frame ne, bara mu bayani akan daily time frame. So kamar yadda kuke gani na ga muku muna da candle kala biyu ne. So na farko idan muka duba da kanan baran karar nuna muku da kyau gani, za mu ga muna da wannan candle din nan wanda muke cin mai wannan green din nan. So wannan green din nan shine muke cin mai bullish candle, ma'ana bullish candle. A duk lokacin da ga wannan bullish candle din nan yana nuna baka alama ne na market za ta tashi ko kuma ta tashi. Shine mai alama wannan green nan. So wannan candle din nan mai alaman green din nan, shi candle ne wanda yana often ta nan kasa. Idan muka duba da kanan gefe yana often ne ta nan kasa, kamar yadda kuke ni ta nan kasa yake often, and then yana closing ta nan sama. Ranar muku bayani yana close ta nan sama. For example yanzu idan wannan candle din na ga muku idan ya fito, wannan muna kan daily candle ne, so maybe a lokacin da wannan candle din ya fito, candle din yayi often ne anan, sai maybe a lokacin aka dinga pushing market din ta dinga buy, daidai lokacin 24 hours nan zai kare sai wannan candle din sai closing a daidai nan, kun gane ba. So wannan shine da candle din yake, yana often ta nan kasa and then yana yin closing ta nan. Wannan shine muke ce mai bullish candle, hukumanta shine muke ce mai bullish candle. Wannan shine bullish candle. Bullish candle shine mai alaman green. So yana often ta nan kasa and then yana closing ta nan sama. Sannan ga body din shi, wannan jikin nashi shine body. Sannan yawancin kowane candle anan za ku ga akwai alaman dan wani zare a saman shi, gashi nan dan wani alaman zare. So wannan alaman zaren nan abin da muke ce mai shine muna ce mai wick. Yawancin kowane candle za ku gani, ma'ana abin da yake nuna baka cewa yanzu wannan candle din nan a lokacin da candle din ya fito, ba wai ya fito mani a bullish candle, maybe ya fito a bearish candle ne, sai da yayi kasa ya danyi wannan alaman wick din nan, sannan kuma sai baya suka pushing market din sai ba da alaman zaren nan kenan, ko kenan like me zan ce da Hausa kaman an kasa kenan, ko me zan ce, tunda kasuwan nan like mutane biyu ne a kasuwan nan, akwai buyers akwai sellers. So a lokacin da candle din ya fito, sellers sun yi kokarin su pushing market din zuwa kasa, so kuma sai buyers suka zo suka fi karfin su, sai buyers din suka pushing market din zuwa upside, so sai kasance like sai market din ta sama, da ta sama kuma sai da ta sama sosai, daidai lokacin da 24 hours nan zai kare, wannan candle din nan zai closing like sai ya danyo kasa kadan, yayi kasa sai closing anan, sai ya ƙara bada wannan wick din. So wannan kenan ya bada wick a sama, ya bada wick a kasa. So wannan shine da bullish candle yake. Bullish candle yana often ne ta kasa and then yana closing ne ta sama. Sannan wannan jikin nashi shine body nashi. Sannan saman nan da kasan nan inda yayi alamun zaren nan shine wick nashi. So bullish candle kenan. Sannan idan muka duba kuma for example zamu ga da kanan, zamu ga wannan red candle nan. Shi kuma wannan red candle nan kamar yadda kuke gani shine bearish candle. Kamar yadda kuke gani shine bearish candle. Za ku gani gashi nan. Wannan shine bearish candle. Shi kuma bearish candle shine mai alamar red din nan. A duk lokacin da ga wannan bearish candle din abin da yake nuna baka cewa, yana nuna baka cewa wannan market din za ta yi kasa ne ko kuma ta yi kasa. Kamar dai yadda ku gani anan shine mai alaman red. So shi kuma wannan bearish candle din nan, shi kuma abin da yake faruwa, shi kuma yana often ne ta nan sama. Zai open ta nan sama and then zai closing ta nan kasa.
kun gane yana open ta nan sama zai closing ta nan ƙasa, shi nan za ku gan shi bearish candle shine mai alamar red. So yana open ta nan sama and yana closing ta nan. Maybe yanzu a lokacin da candle ɗin nan ya buɗe kamar yadda kuke ni yayi open ne ta nan, so sai sellers suke pushing market ɗin da suke pushing market ɗin daidai time da zai close 24 hours nan zai kare sai ya closing ana. So wannan shine bearish candle. Shi ma kuma ana iya samun wick ɗin, amma shi za ku ga shi nan wick ɗin shi ɗan kaɗan ne. So amma idan kuka duba like wasu maybe candle ɗin za ku ga akwai wick sosai a jikin su, kamar yanzu wannan gashi za ku ga akwai wick sama da ƙasan shi gashi nan ya bada wani doji candle. Wannan doji ne amma yanzu ba muna magana bane akan like price action. So ya bada wani doji candle kamar yadda kuke gani. So gashi nan kamar abin nan sellers sun yi pushing market din and kuma buyers ma sun yi pushing market din, sannan kuma dai ya dawo sai ya tsaya a daidai tsakiya candle din. So kun ga kenan wannan ba wani strong candle bane, wannan ba kalan bullish momentum bane ko kuma bearish momentum. So wannan doji candle ne idan muka duba. So wannan shine da like wannan basics na technical din ne yake, basic na candlestick yake. So candlestick muna su kala biyu ne, muna da bullish candlestick and then muna da bearish candlestick. Muna da bullish candlestick, muna da bearish candlestick. Wannan shine yanda suke. So ya kamata ku san wannan kuma ya kamata ku gane su idan muka duba. Yawwa, sannan kawai sai confuse za ku dinga ganin chart din wasu wani candle din nasu ba red money wasu ba blue money. So wannan based on yanda mutum yake so ne, kai ma za ka iya canza naka, za ka iya customize naka idan kana so. Idan kana so ka canza, idan a laptop ne za ka yi double click kamar yadda ke ni, idan ka yi double click zai nuna baka setting, zai nuna baka nan gashi nan symbol din nan. So idan ka zo symbol din nan gashi nan za ka ga body nan, kun ga body din gashi nan, dama na ga muku a jikin kowane candle red din ko blue din, so akwai body, ga body nan. Idan kana so yanzu wannan body nan wanda yake wannan blue din nan za ka iya canza mai color, let's say kamar yadda shi white kamar yadda kuke ni gashi za ku ga ya canza. Shi wannan red din maybe sai kamar yadda shi let's say black. So kun ga gashi kenan. Yawwa, so nan ma kana so shi ma za ka yi zuwa ka canza mai color, shi ma maybe kamar yadda shi white and then kamar yadda nan black, kamar yadda shi white sannan red din kuma maybe kamar yadda shi black. Kaga shi ma gashi nan, sai nan gashi nan wick, shi ma wannan wick din shine dan alaman zaren nan kenan, gashi za ku ga shi bai canza kala ba. So shi ma sai ka zo nan ka canza mai color, let's say white and black. So kun ga gashi na yi customize din candle nawa, shi za ku gani ya koma white and black. Wannan white din nan shine green din kenan, shine bullish kenan. Wannan shi kuma black din nan shine red din kenan, shine bearish din kenan. So wannan shine da zaka customize nashi. Sannan dan wannan graph din nan na baya idan kana so shi ma zaka iya cire shi. Dan wannan layi kan nan zaka iya dannawa, ƙara komawa setting, sai ka zo nan ƙasa wajen static lights din nan ko yau nan wajen caps din nan sai ka zo sai ka canza nan. Maybe zaka iya nan ka dawo da shi 0, capacity na shi ka dawo da shi 0 kawai. So za ka ga layukan duka ya fita a shi wajen grid line din nan duka ka dawo da shi 0. So kun ga gashi ya dan yi like yayi kyau, cikin yayi kyau, kun gane ba. So wannan shine da kai ma maybe idan kana so ka customize din naka, wannan shine da yake. So yanzu kuma ina fatan kun yi understanding and the basics na technical ne. Kenan muna kan daily candle ne fa, nan muna kan daily candle ne. So nan na muku bayani ne akan basics na technical analysis, ma'ana na Japanese candlestick and the understanding. Insha Allah ka kudami idan muka shiga cikin classin sosai, za mu zo mu bayani akan like market structure sosai, yanda aka identify din market structure. So kusan market structure, muna da market structure ne like let's say kala uku. Market nan tana abu uku ne anytime. Maybe akwai uptrend, akwai downtrend and then akwai sideways. So shine abin da zan muku bayani in Allah da sosai idan muka shiga cikin class namu na SMC, yanda za ku dinga identify din market structure like valid da kuma invalid. So amma for now wannan shine abin da zan muku na basics akan technical analysis akan wannan course. So ka kumanta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon, sai ma da next video. Peace out.